മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ് ഈ ഏരിയയ്ക്ക് പറയുന്നത്. മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലോബൽ തലത്തിലുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് തൃശ്ശൂർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളി തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ഡെൻമാർക്ക് ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പ്രൊഫസറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് രാജൻ അമ്പാട്ട് എന്നാണ്. സർ, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ് ഈ ഏരിയയ്ക്ക് പറയാം. ഏർലിയർ ഇറ്റ് വാസ് മെറ്റലർജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇപ്പോൾ അത് മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആപ്ലിക്കേഷനും മെറ്റാലിക് മെറ്റീരിയൽസാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ബട്ട് നൗ ദർ ആർ all kinds of materials that are coming up, but that itself is an example of this interdisciplinary, how the different areas are going. Okay. Like earlier it was like we use metals for some applications, polymers for some applications. Now metals or polymers are put in together. Okay. And there are new materials are coming out putting together these, and that's the reason that the name of this area also changed. It's material science and engineering. Okay. So material science and engineering is the area which has a lot of scope. I think that is probably less understood in India. Correct. And except probably in IITs. And although there are, it's surprising for me is although there are so many big material producers in India, like Tata Steel and many other material producers. But materials are the integral part of any products. So everything, if you are taking an aircraft, the efficiency of the aircraft depends on materials. If you take a car, the efficiency of the aircraft depends on materials. Correct. Now all the cars, they are shifting into electrified cars. And everything that depends on what material you can use to produce the battery, to produce the structure of the car. അത്രയും ഫൈനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ലെവലിൽ വരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ intricate level വരെ അതിൻ്റെ application ഉണ്ട്. And so that's also the scope for that area as well. Because especially in Europe, there are so many material manufacturers and so many big companies that are using the materials. And so this is one thing. Second thing is that this area also get connected to many other areas. Okay. That is mechanical engineering. Materials are integral part of the sustainability today because everybody is trying for making material that are more sustainable. Okay. And because this is especially if you take in Europe, there's a green drive. So everything what you do now, any products that you make in Europe has to go through a life cycle analysis where you have to see that what is the carbon dioxide footprint of that product, how green it is and things like that. There the materials engineering play a very, very big role. Okay. Because materials are integral part of all these. I understand. Yeah. So and that's also the reason that the students comes to this discipline. They don't have to get into the material science engineering area. They can also get into sustainability area, sustainability engineering. And then not main area. Actually, in our department there is a master program on sustainability engineering related. Okay. And so there are like this is also the once you come to the master program, so you come probably with your background of mechanical engineering. Yeah. So many of our students in our master program comes with mechanical engineering. And then they're diversifying when they come here into materials and manufacturing. Materials and manufacturing is our masters. Okay. And then either they go to the material stream or they go to the manufacturing stream. Okay. Now you can see they started as a mechanical engineer, ending up as a manufacturing engineer, and at the same time having a mechanical background, and that is a plus point for the industry.